इमरान
ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪರ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 1 ಮನೋರಂಜನದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು
2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 33 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ LCC ತಂಡ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ 6 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾಗಿ ಬೆದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಾ ಕವರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್. ನೀವು ಯಾವ ಟೀಮು? ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 1 2025 ಮೊದಲ ದಿನದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಮೊತ್ತ 53 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಲಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. 50 ಒಂದೋಡುವ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮತ್ತು ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೂಪರ್ನೋವಾ. ಆಟಗಾರ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಬ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ನೇರ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸಲ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 64. ಒಂದು ಬರೆಯುವ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 64 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 64ಕ್ಕೆ 1. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ FG ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಯಾಸಿನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ Ysports ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗೇಟ್ನ ಮುಂಭಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ವೀಲರ್ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. $76.
ನೋ ಬಾಲ್ ತಿರುವುಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1+1 ಎರಡು ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಅರುಣ್ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವ ಈ ಕೂಡಲೇ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅರುಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಬರುಸನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಬರಸಿಂಗ ಹೊಡೆತ ಡಿಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಏಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೇಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 92, 92. 100ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ LC ಬಾಯ್ಸ್. LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ 92 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 45 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರವಿಂದ್ರ ಅವರು. 45 ನಾಟ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಭಾರಿ ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಾಲಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಆಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊತ್ತ ಈಗ 99ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 99 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟೂ ವೀಲರ್ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಬರಸಿನ ಹಣಪ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಯ್ಸ್. ತಂಡ 100 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಳಿತಾ ಇದೆ. 101 ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಗುರಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮಗಳ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಾಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೈನ್ ಸೇವಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 109, 110 ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ.
ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಸಸ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಅದು ಗಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಗಾಡಿಗಳು ನಿಂತಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ, 0-2. ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಎಫ್ ಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ತಂಡ. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಓವರ್, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ ತಂಡ. 0-3. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದಿನ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 50,000 ನಗದಿನ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ 20,000 ನಗದು ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. 4ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ 10,000 ನಗದಿನ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅಪ್ಪೋ ಪ್ರವೀಣ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಎರಡನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ
ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಪು. ನೂರ 10 ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ FC ಬಾಯ್ಸ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿ ಒದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ FC ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಾರಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ FC ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೌಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 109 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಓಟ 9-5 ಹುದ್ದೆಯ ಆಘಾತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 101 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಮನಿಸುತ್ತ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲೈಯರ್ ಚೆಂಡು
ಔಟ್ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9-5 ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಶಾದ್, ರಫಿ, ಬಾಗ್, ಭೀಮ್, ಸಂತೋಷ್, ಅರುಣ್, ಪ್ರಭು, ಮಂಜಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಣಾಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟು ಡಿ ಸ್ಕೋರ್ಲಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ನೋವರ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದೋಡದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನುವ ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಧಾಂಶ ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಜಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಜೇಕಾಗಿ 99 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 99 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಹದಿನೈದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭೀಮಾ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಬೇರೆ ಅದೇ ರೀತಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 97 ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ 7 ತಂಡಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು.
ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಮತ್ತು RS ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. RX ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ. ಬ್ಲಾಕ್ಔಟ್ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಳದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. 96 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿತ ಜಯದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬೌಲ್ ಫಸ್ಟ್. 7 ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಕೃತ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸುಕೃತ್ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸೇತ ತಿರುವಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. 7th ವಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ FC ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ HSC ನಿಮ್ದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್. ಸೂಪರ್ನೋವಾ
Mr. Satish for that excellent commentary in the first match. It's been a pleasure to host this tournament alongside you, and it's definitely a great tournament in progress. I saw the first match between LCC and FG boys. LCC won that in style. They scored about a century plus in a span of about 6 overs. 109 for 3 to be precise. 109 for 3 and in the chase. FG boys faltered in the very beginning, bungling out for about 16 runs on the scorecard, 16 for 7. That was a huge victory for LCC to begin the tournament with a bang. And now on to the next match. We've got another two really good teams clashing against each other. And this is a great tournament to look forward for. And I would like to thank the sponsors for bringing us such a great tournament. A statewide tournament this. Let me remind you, we've been here to start off with the local side of teams right now in the first phase. That's the first leg of the tournament today. The first leg starts off with LCC versus FG Boys, and the second one is between RS Phoenix and Supernova. Supernova won the toss and elected to field first. To begin the proceedings, I would like to request a 12th man from both the teams, please. A 12th man from both the teams. But before we begin that process, I would like to have one representative from your team. Completing yours. Thank you. Let's kick this off. Thanks, please. Thank you, umpires. Off you go. Mustafa on strike. Zakir at the other end. First ball. That's a great hit towards square leg up in the air though. And it is the first strike for Supernova. Phoenix trying to begin things with a bang, but nevertheless
off for Supernova. Was trying to go pick the very first LEV. That was unnecessary, to be honest, unless that was on the pads. He tried to pick it away from the middle stump line and didn't execute that pretty well. Could have gone towards mid-wicket region rather. And we would like to welcome one of our most important members who's been supportive of conducting this tournament for us. A man who's helped us a lot. Mr. Pulikesi sir ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ
Luzna belted away. That's a great shot from the batsman. Went a long, long way. It's given a no ball by the umpire too. So that should be a free hit to follow. Oh, that's rubbing salt to the injury. He's already been carded for a 6. But that no ball will continue to give him some more pressure. But will the bowler soak up the pressure or will the batsman pile up more misery? Oh, this time towards covers. Great shot that. And no man to cover it. Should be 4 runs. And yes, it does. That is a great hit. Well, was waiting for the delivery to come to him this time, the batsman. Great shot towards the cover region. And the bowler did as much as he could towards the 4th stump line. But the batsman was on top of that. Very well played. And that forces change in field with the man at covers. That's a good shot, swept down towards square leg. Man chasing that, but to no effect. That is another boundary. Hat-trick of boundaries for Arun. The first one being a 6 and the next 2 going to the fence. Zaki goes up in the air, high and straight, but for 4 runs. That was misjudged by the fielder too. Ali should have stopped that. Side making hair. Down he goes again. This is a much better shot and goes all the way for 6 runs. Another great hit.
Supernova the first delivery, but after that it has been RS Phoenix all the way. Now to tackle this problem, Supernova bring in another fast bowler. Another fast bowler being introduced is Dev coming around the wickets. Interesting ploy this. Generally, fast bowlers don't tend to go around the wicket for a right-handed batsman, especially when the wind is going across. But Dev has chosen to do that. And we'll have to find out how that's going to work out for Dev and Supernova. And we've got a long on, long off. And a deep cover. That's put away towards the square leg region. We'll move so towards mid wickets just for a single that. A good start, definitely a good start with that pace. Arun just flicks it away. And now in comes Zakir. Going for a reverse. Very, very good attempt that from Zakir. Trying to put him off his length the very first delivery he faces. But they was all over him. Very well done from Dev. Good start this. Tucked away towards square leg. Chance of a run out and a better pickup from the keeper. Should have seen him walking back. Unfortunately does not happen. But an excellent over from the context of the first over. The first one cost them about 27 runs. And this one, just 2 of the first 3 deliveries. That's an excellent comeback. Great attempt again from the batsman. Unfortunately, the bowler was bowling at his peak. Well, that line and length display has been exceptional already from Dev. Oh, this was towards the leg side for sure. Cut off by the fielder in the deep. Raju cuts it off for a single. Very well done. So that's a sweet over for Supernova. I'm sure that they will be looking at some more overs of this sort. But on the other hand, Zakir does not keep it down. And he perishes again. Raju the man in the deep, judging that very well. For 2, just a 3-run over that. Well, that's the contrast. You could see the first one cost them 27 and the next one just a 3-run over. But they've already had a great start from the perspective of the game on a 6-over affair. 30 runs on the board already with 2 overs gone. With a Wilson ball, it's definitely a great start. Good ball again towards square leg. Great start again from the bowler. Well, the first over was a very, very different picture altogether. The next 2 have been very, very good from the perspective again from the bowler. But let's find out how will Raju and Arun fare. Will they take it slow or will they still keep going hard at Supernova? Good running between the wickets. Excellent running between the wickets from Raju. Was flying across like a hare. The moment he touched that delivery, he was looking for 2 runs. And that's a great start. Well, he will be looking forward to take
one end of his innings to the end. Raju. Well, he does. Very well played. Sensible cricket that. Should have been only a single. Jaga misses that out. The bowler will not be happy about it, especially when they have kept it very, very tight. Rajesh coming around the wicket too. Oh, he goes for a switch it this time, misses out completely. Raju. Well, looks like the Supernova bowlers are so much more comfortable coming around the wicket, especially with the wind going across. They're happy that it will not be taken to the cleaners on the leg side. Goes for a wide. It's an extra, unnecessary extra from Rajesh. Was bowling well, keeping that line very, very tight. It was watertight until thus far, but all of a sudden he sprays one out. Goes toward the leg side. Very, very cheeky attempt that from Raju. Trying to keep it down, but a great end to the over again. Superb over again. 36 after the end of 3. Phoenix and Babu 11. We request both the captains to be ready so that we can hold the toss during the break. That's after the end of the first innings, I mean. I request both the captains of Phoenix and Babu 11 to be ready. Toss. And in comes Dave again for a second over. Had a very, very good over the first one. Just gave away 3 runs for the first one. And now back for a second. I'm sure that he'll be looking forward to continue that momentum for his team. But will he be able to do that? Or will Arun have other ideas? That's an excellent delivery again. He's just picked it up from where he left off in the very first over. Towards long on for the single. JK Stars cricket tournament being held in Hennur Bonde is being brought to you by JK Stars on a statewide tournament to be held on the 6th, 7th and the 14th. The first day will be teams comprising of ones that are stationed locally within the area. Tomorrow it will be a statewide affair with people coming in from different parts. Up in the air it goes there in the middle, and excellent stop that from the fielder. A one-handed attempt. Definitely stopped 2 runs there. It was in the air for a long time. The bowler was expecting that to be taken. It was far away from the fielder. Ends up saving 2 runs for his team. Excellent stop that from the fielder. Karthik the man running across swiftly to stop that. And going back to the tournament schedule, we've got matches to be held on 6th, 7th and 14th. Oh, that's a beautiful shot from Raju. Going all the way, that colossal hit. And that was definitely in the slot, but he still had to put it away. And does that in style, this man. Well, don't go by the looks of the batsman. Don't judge a book by its cover. This man possesses great power to take it across the boundary line. Although it's a Wilson 3 ball that you're playing with, you need to have a lot of power to take it over the boundary. Goes for the switch hit this time. Wanted to put it to the other part of the ground, dead opposite. It does not happen. Well, after being carded for a 6, good comeback back from Dave. And whilst talking about the JK Stars tournament to be held on the 6th, 7th and 14th, the winners will run away with the 1 lakh cash prize and trophy. His second prize, or the runners-up, will run away with about 50,000.
And the trophy, the semis, that is the third and the fourth place teams will run away with about 20,000 plus a trophy and 10,000 followed by the fourth place team. So that's the kind of rewards that you would be looking at the end of the tournament. And as the overall participation, we've got about 32 teams clashing in this tournament to get to that stage. And after the end of 4 overs in the middle, 46 after the end of 4 overs with a fall of 3 wickets. Well, they've got a lot of wickets in hand. 2 more overs to go. They can take it to the end, I'm sure, with a big score on the scorecard. I'm sure that they'll be targeting anywhere between 55 to 60 from here with about 12 runs per over. But that being said, Jaga is being brought into the attack by Supernova. And the non-striker in the middle is Prajwal after Arun had to walk back. So it will be on the shoulders of Raju and Prajwal to take this to the end. Jaga on the other side will be coming over the wicket to Raju. Raju has had really great start to his innings here, but will he take it deep? Is the question, and he starts off with a switch hit and misses out. That was a leg cutter from Jaga. Coming over the wicket again. Okay. And I would like to welcome another important member who has been a pivotal man in terms of conducting this tournament. I would like to welcome Mr. Shahid Seth. Shahid Seth, thank you so much for coming down here and gracing the occasion. I would like to thank you for all the contribution that you've done in terms of conducting this great tournament by JK Stars being held on the 6th, 7th and the 14th at Hennur Bande. It's been a pleasure to host you, and we would like to thank you again, and the gratitude from us will be shown in a special manner. That's a small token of gratitude for sure, but goes a long way to show that we are here to receive that nonetheless. Great bowling, change in line, change in pace, doing the trick for Jaga. Tucked it down towards fine leg for a single. Prajwal keeping himself very quiet, is not flexing him any. Check. Is not flexing his arms to any length. Apologies for that technical difficulty. Well, that's a good shot again from Raju. He's favored that area for a long time now, and he's been successful. Looks like they should have a change in field for sure. Last ball coming off the over. Well, that's put away for 4 runs. Should have been on the lower side in terms of the runs being given away from Jaga, but that last delivery turned the tables. Going for a switch hit, and he's claimed him up. That is a great comeback. Eunice, I hit from Jaga. At the end of the over, scorecard reads 52 for 4. 5 overs gone, the last one to come down. I'm sure that they were looking at about 60 runs. They're already there with another 8 runs to score at the last over being their target. I'm sure that that will be 65 now to add another 12 runs to that. Last over to go, 8 runs, and I would request the players to get off to their places quickly.
Raju, the man to bowl to Prajwal. Left-handed batsman, right-arm bowler, always a great combination to look at, especially with the ball moving away from the batsman. It's usually a I'm sure Prajwal is looking for acts. Raju going over the wicket. Oh, Prajwal, and he's cleaned him up. First delivery, and he's tasted success here. Well, off. This is being broadcasted live on Ysports for your information. That's a freebie and put away in style by Gaurav. Well, that was bludgeoning down the ground. Talks about the kind of power that this man carries. Generally, full tosses get dispatched to the mid-wicket or the square leg region because that's the natural swing of a batsman. But with the kind of power this man possesses, he just put it down the ground with no disdain. Oh, swing and a miss. Had he caught that, should have been gone. Looks like it's been taken by the man in the back after an edge. Well, great sportsmanship. He edges and walks back with not even a hint of hesitation. Great work, the batsman. These are the small moments that actually bring the spirit of the game into the picture. And JK Stars have given us the opportunity to actually have a look at such a great tournament with really good players coming into the ranks and showing us their talent as well as bringing a lot of joy to the spectators. That's put away towards spine leg. Stopped by the fielder in the deep, should only be a single to cut it off by the man at the stumps, the keeper I mean. And that's the end of that delivery. With just one run taken off. Has been kept quiet, the batsman. Oh, that's a good shot. Going away to the fence. Now stopped by the fielder. And it's only just 2 runs. Last ball of the innings coming up. And Obi don't strike. Oh, goes down the ground, but that's a picture for delivery to castle the bales of the stumps. And that's the end of the innings, as well as a great over from Raju. Definitely had put away a boundary for their team, but picked up 2 wickets up to the end of 6. 59, and the target is 60 for 6 overs, and Phoenix will be defending that 60 in under 6 overs against Supernova. 59 for 7 the scorecard reads, and Supernova to chase it down quickly, and I would request the teams to come back to the field quickly in about 5 minutes time. It could be lesser, and we would be glad if you do that.
Thanks, umpire. Thanks. Sorry for the hold up. Here we go. Back again. Santosh on strike. Swing and a miss. That. Excellent delivery from the bowler. Paul is the man bowling around the wicket. Well, we've got a special tactic from all of these bowlers being used today. Both the teams have been using the bowlers coming around the wicket, which is generally not the case. Most of the times it's over the wicket and down. Big spinach, and that is the first wicket for Paulus. Santosh, the man, walking back, trying to go big down the ground. Stepped into the crease. Oh, there's some gymnastics from Paulus as well. Unfortunately, Paulus, we understand that you're part of a cricketing team, so we will not be awarding any points for that gymnastics. On a lighter note, but nevertheless, great commitment from the man. He was almost running for the ball himself. That to get off mark. And Paulus will try to keep it down from Jaga. Oh, that's end of the first over. For the 1 wicket, scorecard reached 2. That's an exceptional over from Paulus. Paulus, the man, policing himself into that first over, and that's a great start for them for sure. Chasing about 60 runs. It's not an easy task for a bowler to kick things off in such a grand fashion. 2 for 1, and already they have to chase about 58 in 5 overs. That's almost 12 runs per over. Definitely a tough task, but not an impregnable task. And that's something that he would be looking forward for, Jaga. And he will definitely try to go big down the ground, especially considering the long on region is a much more shorter side of the ground than the covers. And that's the natural swing, and usually people do flex their arms to go down the ground, and should be an easy one. Up in the air, went for a switch hit. Does not connect well, but he gets 4 runs. At the end, he's got the result that he was looking for. Could have been a little better, but nevertheless, clumsy or not, you still have got runs for your team, and that's what matters the most. He will take it in any form it comes to him, because ultimately the team being victorious is his goal. A good delivery over the stump, says the umpire, and a single sneaked away by Jaga. Hari coming over the wicket to Jaga.
Looks like he's switching over. It's coming around the wicket. Well bowled, was trying to cut it away, but it was too straight for the batsman. Was looking to put that away towards the third man region. Good start this from Hari too, keeping the batsman quiet. I'm sure the first one was a little off the mark for him, but he's come back with a good delivery. If he continues doing that, could be a difficult task for the batsman. Oh, that's a hard swing and a miss. Had he connected that, could have gone a long way. But excellent bowling from Hari. That's a great comeback. Was trying to be put off his mark by the batsman of the non-strikers, going for a switch hit. Got 4 runs off that, but after that has been very, very quiet. Coming back for this, an excellent running between the wickets. That was a bullet throw from the deep, but nevertheless, the man made it into his crease. Abhi, the man in the deep with that throw. And that's a nick, and the second time that they've dismissed a batsman at the wicket-keeper's end. Mohammad is the man walking in to replace Jaga. Was looking settled in there, Jaga, but that's a great wicket for Phoenix. Supernova giving away wickets. And on the other hand, Phoenix rising from the ashes like they've always been doing. The very first delivery of the match, they lost a wicket. But after that, they've never looked back. And similarly, even in the bowling department, they kicked off in style in continuing that. A 5-run over, the second over, 7 for 2. Well, 2 great overs for Phoenix. A wicket off both the overs and both to the keeper. Zakir, the man introduced to bowl the third over. It's given a wide by the umpire. And that's the loosner to begin with for Zakir. And I'm sure that the batsman will be looking towards the offside with that delivery coming through. There he goes, like I mentioned, that's a good switch hit. And not great judgment from Prajwal. Well, the lanky man couldn't get down in time. By the time he could get to the ball, it has gone past him, and Zakir will not be a happy man about that. But definitely a lower full toss does not work. This is a much better delivery, much better, especially when the batsman is going down the ground. Will move the ball away from him, go fuller, get that edge to the batsman, and take it to the keeper. That's the mantra. And he's doing that pretty well now. Should have started off this way. In fact, this was the ball he was trying to target when he bowled that lower full toss, the previous one. But ended up being a lower full toss with the man going for a switch hit. Oh, that's a swing and a miss. That's excellent bowling. Like I mentioned, the man is just making him walk the talk with the ball. Great comeback from Zakir, being carted away for that boundary. When he was dispatched, he was looking clueless, but this 2 deliveries, or the 3 deliveries that he's bowled, have been nothing less than great. But this one, what an excellent stop that from Muttappa.
Well, the batsman will be asking the man, Muttappa, Yakappa, Itara. Well, this man had the height into his liking. Otherwise, that could have been a 6. Well, that's a swing and a miss. Excellent delivery again. Great into the over. We have a review for well, that was a trick delivery, I guess, from Paulus. He's trying to beat the batsman even without the ball going to the batsman. Oh, that's blocking towards mid-wicket, but Zakir stationed just for that shot. Wow, that was put away with some power. But the man in the deep collects it calmly to get it back for a single. Paul is doing a good job with Dave on strike now. We're looking forward for the man to go for a switch hit. Comes down the ground, shooting towards covers. And Abhi almost takes that, but is not really a great attempt at the end. Goes for 4 runs. He was trying to get it under his arms for a catch, but ends up giving a boundary nevertheless. And that's bonus runs for Supernova. At certain times, you will have to have luck on your side. And that's why they say fortune favors the brave. Well, he was trying to be brave here, Dave, trying to go for a big hit of a delivery that was sliding in quickly towards the offside crease. But yet, gets 4 runs. Again, that was a wild swing. Was anticipating higher bounds. The ball kept low because it was skidding away from
Dave, and he was also expecting a wide, not given by the umpire. Up in the air. Well, dealing with singles and doubles at this point will not help them much, but great bowling ensures that they are not giving away too many runs. Two runs that for Dave, coming back to strike. He's kept the strike rotating, and at least that's going to help to an extent. Up in the air, and he clears that in style. He was waiting for this delivery for a while, and he dispatches that over the boundary for a big six over the covers. And he was waiting for this delivery for a while, and he gets that. Change in field. We've got covers in, deep covers with shot made off coming into place. It's given a wide by the umpire, and pressure talking. Well, with that boundary being taken off, or rather that six being taken off by Dave, it forces not only a change in field but also in line and length from Paulus, and that affects an extra. Down the ground, should be six, and it's a six. Great hit down the ground from Dave. Two big hits from this man towards the offside region. Not an easy shot. Let me remind you, definitely not an easy hit towards the offside, especially with the Wilson ball. But this man making it look easy with his power. Expensive over this for a change in the whole innings. 35 for 2 after the end of 4. This is an expensive over. 20 run over this. The first 3 overs cost them 15. But this one has already cost them 20 runs. So at the end of 4, we've got 25, or rather 35 on the cards. Apologies on that. 35 on the cards, and they need another 25 to win this in under 2 overs. 12 ball, 25, a 12.5 run over. Each over will get them through. That's 2 big hits in an over. If you deal in boundaries, it's just going to be 4 of the 12 deliveries if you look at it that way. And with the kind of power that these two men carry, 4 hits of 12 deliveries is definitely not tough. But on the other hand, with the bowling that RS Phoenix have had thus far, besides the last over, it has the firepower to take it through. And I'm sure the new bowlers being introduced into the attack. Looks like it will be Muthappa. Muthappa picking up the ball to bowl the penultimate over. And the equation is 12 runs, 12 balls, 25 runs. And Phoenix will be looking to close this as quickly as possible. And on the other hand, Muthappa would like to deliver a devastating spell to give as many as runs possible for his teammate in the last over. And we'll have to find out who will be the one bowling the final over. 12 ball, 25. Interesting contest this, coming down to the wire. And this is between RS Phoenix and Supernova. Supernova making a comeback in sorts. A swing and a miss. Excellent start. That was great start from Muthappa. Line and length. Impeccable. There's no way that he was trying to go down the ground for that. Had to be a cross-batted shot. And turns out to be a dot delivery.
Again down the ground, cross batted, and he was beaten. He was beaten for both pace and line there, but not the batsman, the fielder here. He was expecting that to come down more straighter, but ends up going a lot farther away from him. Hubby was not able to get that. Again down the ground, should be only a single. 5 runs of 3 deliveries, another 7 more easily to stay in line with the par score that they were looking at for each over. That's about 12.5. 7 runs short of it, but this man can turn that round in a single delivery. Oh, that was a cheeky attempt for sure. He was trying to go for an uppercut with great force, but does not get any connection that he would have anticipated. Ends up being a single. It's given first bounce by the umpire. Well, funny enough for the bowler, he might be a lanky man, but not everyone is, my dear bowler. So that's definitely given as a first bounce. Great line, but great batting too. Goes down for a single, coming back for the second. Are they? No. Good stop and a return from the deep from Paulus, doing a great job with the ball in hand. Not only while bowling, but even while fielding. Paulus is definitely keeping them on their toes. But these two men in the middle are playing it very, very sensibly, not giving away any wickets. And a good ball being put away for a single and a double, where the looseners are being dispatched. Goes down the leg side, should be a wide and given wide by the umpire. Not happy the bowler about that. Interesting corners, like we mentioned, coming down to the wire for sure. But a boundary is required of this over. Another boundary will get them close to the target. Well, that's an edge. Should only be a dot ball. So that's the end to the over. After the end of 5, the last over, they need to chase about 18 runs. 6 balls, 18 runs. That's 3 hits away. Just 7 run over that from Muthappa. From the context of a game that's come down to the wire, that is a beautiful over. Just 7 runs when they were staring at about 25 runs of 12 deliveries. Well, that's a great over.
Raju, 2 deliveries, 1 run, final over, 4 deliveries to go, and 16 required. Is it going to be 2 sixes and a boundary, or is it going to be 4 boundaries, or is it going to be 3 sixes, or is it going to be lesser than that from Raju? Well, all options possible, and we can never rule any chances. 4 deliveries, 16 runs. Here we go. It's given a wide ball by the umpire. Looks like it's been reviewed by Faris Phoenix. The call stays. It's given a wide by the third umpire. It stays a wide. So the equation coming down to 15 or 4 deliveries. 15 runs required by Supernova to win this in the last over. Edge of the seat action. Well, these are the kind of matches that we're always looking forward for. Edge of the seat thrillers. Already being brought to you in the first rounds by JK Stars Cricket Tournament. Hold off, sorry, hold off, my bad. Bro, please ensure that the ball doesn't come inside. You have to be respectable. Thank you. Apologies. Let's go on. Oh, that's a swing anyways. Definitely not happy with batsman. Coming back for a second. Yes, they are. And should be a run out, I guess. It's given to the third umpire to make that decision. Coming back for a second. They were pushing that because there was a throw from Raju. Should be a wicket from the naked eye. Hold off, please. It's given not out by the umpire. So he's safe. Makes it easily for 2. Two sixes to tie this. Slow one down the ground. Coming back for the second order this time. Now they're settling for a single. Well. It is definitely a cracker of a contest, this. Two ball, 2 sixes. Well, the batsman will be banking on himself to get this done, and an excellent delivery. Excellent delivery that from Raja. And that should be victory more or less for RS Phoenix. I would like to call upon the captain and the team next, that is Phoenix, to be ready. The next team, Phoenix, to be ready. Won the toss and elected to field first. The last ball not resulting in any runs too. That is a victory for RS Phoenix against Supernova. Great last over from Raja. And that is the end of the match and the innings. I would like to call upon the next teams. Phoenix to come into the field and to take you through the next match. Handing this over to our versatile Kannada commentator,
Mr. Satish. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಕೃತ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ, ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬು 11. ಮೊದಲ ಹಂತದ ದಾಸನ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11. ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯನ ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11
ಹಾವುಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಕ್ಕೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನದ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬು 11 ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ ರತನ್ ಮತ್ತು ಸರವಣ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಯ್ ಟು ರತನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡೆಡ್ ಬಾಲ್. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬೌಲರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವಿನಯ್ ಟು ರತನ್. ಶಾಣಗೆ ಮೊದಲತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಶಾಣಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಕ್ಷಣಗಳ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1+1 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸರವಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಲೈವ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Ysports ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಪ್ ಸೀಸನ್ 1 ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಎನ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ Ysports ಕನ್ನಡದ ನೇರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್.
ಪ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಸುಂದರತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಸೀಮಾರಕ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 24 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು 11 ಸರ್ವಣ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಬೌಂಡ್ರಿ 1 ಬೆರಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಪ್ಪತ್ತ 4ಕ್ಕೆ ನಾಲಾಸ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕೇವಲ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11 ಮುಖೇಶ್ 2 ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಬೆರಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು 11 24 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಬ್ಬರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2ನೇ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಮುಖೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫೋನಿಕ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ರತನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ. ಮುಖೇಶ್ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್‌ದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಲಾಭವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರತನ್. 1 ರನ್‌ದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 26 ವರಸನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲ ಬಾರಸನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕೋಪ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈರುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಶಾಟ್ ಶತರಕ್ಷಣೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದುವರೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ 34 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. After completion of 2 overs, the score was on 34 for the loss of one important wicket. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಸೆತಗಾರ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ರತನ್ ದಾಂಡಿನ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಸೇವನೆಗೆ ಹೊರಭಾಗನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ 44 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎರಡನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಳು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಹೊಡೆತ. 1-handed ಶಾಟ್. ಆಗಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರತನ್. 47 ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು ಮೊತ್ತ
47. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮ ಎಸೆತಗಳ ಸೂಚನೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ತಂಡಗಳು ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ವೇಗದ ಸೆತ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 48 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬು 11. ಒಂದು ಹೆದರಿ ಆಘಾತ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. HM TBM ಕಪ್ ಇದು 26, 27 ಮತ್ತು 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 RT ನಗರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಫಾನ್ ಪಾಷರ್ ಅವರು ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ತಂಡಕ್ಕೆ 40,000 ನಗದು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 20,000 ನಗದು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ. ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ತನ್ನ 48 48 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. 18 ಎಸೆತಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರೋಹನ್ ಶಾನ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಲ್ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರವಾಗಲು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. 2 ಸಿಕ್ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್. ಓವರ್ನ 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲ.
ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಟಾಪ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿತು. ಈ ಬಾರಿ ರತನ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮೊತ್ತ 83, 83. 9 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಕಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಪಕ್ಷ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರ ನೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ತನ್ನ ಮತ್ತೆ 85 ಏರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 85 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು. ಭಾರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತನ ಹಾಲತ ಬೇಗ್ 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 ಸಿಕ್ಸರ್. ಟೂರ್ನಿಯ ಬೇಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಧಿ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು. ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈಡ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿವ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್. ನೇರ ಗುರಿ ದಾಖಲಿಸ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈಗ ಬಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಾಣಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಾಬಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಏಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಬಾಲ ಆನ್ 49. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಇದಾರೆ ಬಾಲನ ಎಂಬ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1+1 ಅವಳಿ ಆಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಲ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ. ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸಮರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ. ಎರಡು ಓವರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಬ್ಬರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮಧು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನದಾರ ಡೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮರ ಗಾಂಚನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರು ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 101 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು 11 ತಂಡ 102 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫೈನಿಕ್ಸ್ 11 ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯ್ 3 ಚೆಂಡುಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೀಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಓಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 100 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 32 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿ. ವಿಜಯ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಹರ್ಷ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ LCR ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಟಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. KBSR ಇವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಡಿಫೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. తర్వాత 23 ಗತಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹರಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 23 ರನ್ಗಳು 23. LCR Juniors when the toss selected to field first. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. LCC Juniors ತಂಡ ವಿಜಯ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಅನಂತರವಾಗಿ ಬದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ. ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗೆರೆಯನ್ನ ದಾಟಿದ್ರು. 6 ರನ್ಗಳ ತೀರ್ಪನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊತ್ತ 29. ಹೊಡೆತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈ ವಿಜಯ್ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 1 ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. LCC Juniors ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಪಂದ್ಯ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋಟ ರಕ್ಷಕನ ಎಡವಟ್ಟು 4 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೈರೂಪದಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಶಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಯ ಗಳ ಪೂರೈಕೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ 11 ತಂಡ. ಕ್ಯಾಟ್ 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್. ಡೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಇವಾಗಲೇ 38 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 37 65 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ
ಬೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಪಾರುಗಳಿಗೆ 42 ಅಂಶಗಳು. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 68 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯೋಜಕರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಊಟವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 11 ಸಹಿತ 59 ಎತ್ತುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಸಿನ ಹೊರಟ ದಾರಿ ಸೀಮರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು 11 ಭದ್ರ ಬಿಗಿತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ. 8ಕ್ಕೆ 54 ದೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಶತರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಸುತ್ತ 53 ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೌಲರ್ ನೇಮ್ ರಂಜಿತ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಾಗಿ. ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ಕ್ಕೆ 53 LCC ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತಂಡದವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಬು 11. LCC ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಣದ ಬೋರನ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬು 11 ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
And that's the start of the innings. Down the ground goes Mahesh and goes for 4 runs. Batting. Excellent start that from runs and a great start. As is the bowler coming back with a second delivery, and this is a good one. No fetching success up in the air. That's the edge they were looking for, and an excellent catch from the man at short mid off Syed. Fabulous catch. Had to run back quite. Now he has already picked up that main man. In comes another batsman. Son of the man on strike. That's what it was immediately, and that is a great catch from the wicket keeper. Here we go. And had that been LBW could have been close. Well, that was Delaby. He's facing the hat-trick Delaby, and he goes around towards the offside. Fetch some room and get that big hit. Second time around, he does it well. Executes very, very well. Has 4 runs. It's KBSR and LCC Juniors will be happy about that. Aziz came back pretty well. A request to every single team around here is that not to get into a huddle after every over. We can't afford to give you that much time. It is a fast-paced game, especially a 6-over affair, and we cannot reduce that any further. And if this keeps repeating, we may have to end up doing that. The request is not to do that. Please ensure that you're on time and keep it going quickly rather than holding off proceedings. With Aziz gone off strike from the bowling department, in comes Samir. Samir to bowl, and we have Karthik on strike. First ball from Samir. Goes for a switch hit and perishes the delivery. Goes into thin air and
point. My, sat up very well. That was a short delivery for the liking of the batsman, the very first one. Can be fuller. Is it just because the first delivery that he's loosened up? It's fine. Goes for another one, another boundary. Well, 2 and 2 for Karthik. He'll be happy to get it back. The next 4 deliveries can count for it. Oh, this was cheeky, but should be a goner. That is a wicket. He will be happy. Oh, down the ground he comes. And could have been better with throw. Nevertheless, they sneak a single and should be back for 1 run. Sonny doing it very well. कमेंट्री वाले 2 जने को दिया Well, both have been doing it very easily thus far. The batsmen just moving around in singles. Switch in, looks like it's a goner easy. No, it is not. It's just a dot delivery to end the over. After the end of the second one. 20 for the loss of 3 wickets. And that's a definite good way to start off for Samir. And the first 2 deliveries, he did go for 10 runs, but after that he's bowled an excellent over and pegged it very well. 20 for 3 after 3 overs. After innings through, we've got 3 more to go. JK Stars Cricket Tournament being held at Hennur Monday. Starts off with a boundary. The first delivery he bowls the bowler was a half cracker. Called as captain by the team. We'll see if he captains the team to victory, or will he be the captain of destruction for his own team. Starts off with 4 runs, the batsman. Going deep into the crease, comes down, should only be a single. Cut off by Aziz. Coming back for the second, should be a run out. And better pickup could have been a run up from the fielder. He waited for the ball to come to him rather.
Dan going for it. Two runs. Oh, that is a humongous hit. Goes a long, long way. That is a biggie. Or keep the ball moving around. Well tried the batsman again, tried to come down the ground. Half track it again. This time he found out the batsman was walking towards him and bowled a much better delivery. It didn't have too much of pace. It still had the ball moving. And that's what can do great for the bowlers, especially when the batsman is attacking. Keep the batsman guessing all the time. Much better line and length. Very well done, a catch drop. So many chance of a catch and he missed it out straight to him. Unfortunately, the catch has been dropped. Well, to bowl the second over. 33 for 3 after the end of 4. Apologies on that, it's 3. Well bowled. Overran a bit, if you'd ask me. That's a swing anyways. Good change in pace. Excellent start. Kind of bowler that you'll be looking forward for, especially when the batsmen are trying to go big down the ground. And with the man on strike. He is walking back. Swing and miss that. Should have been put away. That was a half tracker, very well bowled. That was much better. He did
Anticipate the batsman's walk down the ground. And bowled well after the end of this over. Just a 2-run over this. 35. 35 for the loss of 4. Just a 2-run over. Excellent stuff from Aziz. Good pace. Good line and length. And most importantly, good cricketing sense. He recognized the batsman's actions and anticipated that quite a few times very well. And the result just a 2-run over and a wicket. That should be a catch, and Aziz gets it. He is involved in the game every single over. Pitch. Ishaq on strike, swing and a miss. Good slow delivery from Raj. Very first delivery he faces was a slower one, even he was beaten for pace comprehensively. Again, that's a great delivery, full, fast and straight. Mixes the length, change in pace, doing the trick. And now, all of a sudden, the batsman under pressure. 2 deliveries gone, he's already under pressure. With Raj doing a good job. Bowls off the wrong leg, but still gets those deliveries fast and full. Four deliveries gone, and he's not giving away any extras. No freebies thus far. Just 1 run. 2 more to go. Let's find out what he does in the next 2. I'm sure that he should be able to make great amends for his team, the batsman. Oh yes, he does it! What clean hitting that! He picks it up very, very well. ಗೇಟ್ಸ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ಈ ಗೇಟ್ ಮುಂಚೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ.
ನೋಡಿ ಯಾರು. Calling that out again. Please remove your vehicles. If you do not, the most important thing that you will miss is your lunch. ಹೊಟ್ಟೆ ಊಟ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾ? And that's a full toss and a biggie goes down the ground. No ball and a 6. That is punished down the ground by the batsman Vishaka. No matter what you do, I will still keep going at you, is what the batsman was ready for. His follow through, in fact his bat lift, speaks a lot about that. And never staying under, it's only over his hips. That is why we've been talking about his back lift. That was bludgeoned out of the thin air. Well, didn't look like he was hitting it big, but that connection, my, oh my. Great hitting from that 15-year-old who is punching it like a veteran. What a hit that. A youngster coming up in the ranks, and that's what you will see more and more in this tournament. RS Phoenix and LCC Juniors. Great ball from the bowler. Was on the wide line, says the umpire. Very well bowled. I'd like to call upon the captain of LCC and RS Phoenix for the toss. That would be the next match. Well bowled. Again, chance of a run out. And yes, should be a run out. Very well bowled. Good work from the keeper. He slid, yet he gets that run out effected. Please acknowledge the calls. Thank you. Well bowled. Was trying to go too hard at it, the batsman. Kiran misses out. Well done, and looks like it's going to be finishing with Visakha on strike. How many balls left? Two more deliveries to go. And good shot straight to cover. It's only a single there. Well bowled, good comeback. The last delivery to be bowled. Last delivery, Kiran on strike. It's given a wide by the umpire, so he has to re-bowl that. Toss won by RS Phoenix.
next match is between LCC Seniors versus RS Phoenix. And in the middle, we have the last ball to Kiran. That is a 6. Flat 6 from Kiran. He had all the power in the world behind him for 6 runs. After the end of 6 overs, 71 for 6. An update again to everyone. Lunch is being served towards the dais. So the chase between LCC Juniors and KBSR to begin. LCC Juniors chasing a target of 72 in about 6 overs, 36 deliveries, 72 runs, which is 12 runs per over. We've got 2 batsmen in the middle. Like I said again, LCC Juniors 12th man, please. LCC Juniors 12th man. We've got Irfan in the middle.
ಚೆಲ್ಬೇಡ ಕಣ, ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡ್ಬಾರ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರಾಮಾಗಂದ್ರೆ ಹೊರಗಲ್ಲ ಗುರು, ಹೊರಗ್ ಬಾ. ಸಬಾಸ್. First ball, and it is a dot delivery to start off. Shabi on strike. And the non-striker, Sanjeev. First ball is a dot ball from Irfan. The left-handed batsman. Well, that's a good shot. Full toss towards covers, and a fielding attempt was horrible, to be honest. But the batting team will be happy that they got a boundary out of that. The second delivery goes for 4 runs, a full toss. Driven well by the batsman. Up in the air, should be the first wicket. And yes, that's a dolly to the keeper, and he's taken it. So that's the first wicket. Shabi is walking back. Syed, the next man in. Syed to face Irfan. Third delivery, and he's already struck here, Irfan. And that immediately changes the field, considering that the batsman walking in is a right-hander. 72 runs to score in 6 overs. That's how the second innings started, but they've already lost a wicket here. First one was a dot delivery, second one put away to the fence, thanks to some uncanny fielding by the fielder. Third one was a wicket, and straight to the man at point through Zinka, in fact the sweeper cover. Here he comes for the next one. Well bowled, a slower delivery. Excellent stuff there from Irfan. Well, this is a great experience for the LCC Junior team. They will be raving to go against these good teams to set standards for themselves. Goes for a switch, it misses, and that's a dot delivery. Excellent end to the over. After the first one. Five for the loss of 1 out of the first over, chasing 72. They need to get another 67 in 5 overs. Ballas bowling the first delivery. Should be a single. Change of strike. Has been kept very, very calm. The batsman is not able to go big at all in the first few deliveries that's been bowled thus far. Up he goes, edge, and that's his second catch, the keeper. Well, he's making merry. The keeper there not moving too much to get those catches. I repeat myself, lunch is arranged near the dais. ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಯಾರು ಊಟ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ.
starts off with a loosener for this man. That's the first delivery for Tawhid. He's down the leg side, did not make too much of an attempt to pull towards the fan leg region. Trying to be cheeky, the batsman, straight and fast. Fired it full, Bala. No way that he was getting under that. It was too full for the liking of the batsman. But good vision though. Swing and a miss. Another dot ball, piling pressure on themselves. All they should be trying to do is just put the bat on ball from the place that he's been playing all this while. That is much better. Not to move around too much, get your head straight and try to go for the ball on the merit rather than producing strokes out of the ordinary. Always try to play on the merit. You will find much better value to the shots. After the end of 2 overs, scorecard reads 8 for loss of 2. 2 overs, 8 runs, 2 wickets. Ajay, the new bowler. Ajay, the bowler, coming the ball is 3rd over. In fact, the 3rd over of the innings, rather. Apologies in that. That's well bowled. And it starts off with a firing one. Straight and fast again. They've kept it very, very simple, these bowlers. You know that the big strokes are out already. So all they're doing is that keep it very straight, fast and full. Very difficult to get it down the ground, especially at the start of the innings when the ball is new. Not an easy task to take it to the cleaners. Given wide by the umpire. An extra. Adding to the board. They've not got to 10 runs yet. And the 3rd over in progress already. A big task up ahead for them. That's a much better shot, but straight to the man. That square leg doesn't have the power behind it. Definitely a learning curve for these youngsters. They're trying to put up a big This one's going to be fast too, with the kind of field setup that he's at. Full fast and down the leg side. There we go. A great connection from Rajiv. A hit towards the long on region, wide long on, and goes for 4 runs. Very well done. He's picked it up cleanly, deposited that over the man for 4 runs. Again, goes for a similar delivery. The result this time is a dot. He's trying to go down the ground again there, Rajiv. A similar stroke. But gets beaten for pace. That's a good stroke again. But should be straight to the man at square leg, coming back for the second, are they? No, they don't. Only a single. All these youngsters are braving it out in the middle. Definitely trying to do their best. And this is the opportunity where they prove their mettle, especially against good ranked teams who can swing their games into their favor quickly. There we go. Swing and a miss again. After the end of 3rd over, scorecard reads
14. A 6-run over this, despite the boundary. They're not making use of every single delivery here. The junior should be more sensible, and that's where experience counts. Can't go for every delivery. You need to be a little more careful and cautious when it comes to good deliveries. Get single and a double off that, and that will bring in the looseness from the bowlers. Like that! Down the ground, swiveled across, and puts it away for six. This man can tank it big. It has been tanking it big, and definitely has the firepower. Will he succeed doing that for some more time? Very well bowled. Very good comeback from Bala. Good delivery, fast and full again. The last one was a half volley and was treated that way, but this one was spot on. Very well bowled, and that's the experience talking. Wow, up in the air, but does not connect well, and is taken in the deep again. Ran it squarely. Has started off in a grand fashion, and we've had some really good matches thus far, and this one in the middle is happening between LCC Juniors and Bala right now. He's making them talk with the bat, but he's winning that one-sided. That's well played down the ground. Like I said, it looks like it's just a contest between him and the whole team right now. Not getting any against this man. After the end of another over, 23 for 4. Well, the target was about 72. They scored 23. And we're a long way away from victory, but this should be a great experience for the youngsters. One here bowler. Jay Ganesh is the new bowler. Coming right arm over. Raju. Up in the air and taken. Raj is walking back. First ball, he's only got a wicket. RS Phoenix have won the toss for the next match against LCC Seniors, and they request you to keep your field ready as soon as we conclude this match. Please do setting off with ASAP on completing this match. Jay Ganesh picks one wicket and is coming for the second delivery. Slow the line and picked away very well by the batsman. He was waiting for it, but he smacked it very well. Classic hit that down the ground. A power hitter symbol is always going.
And Wilson 2. in fact, it's Wilson 2 ball if I'm not wrong. And it is a pretty difficult task to hit them down the ground. A short one missed away. That should have been put away. This was there for the taking. The batsman missed out. He'll be kicking himself in the guts internally for missing out on that delivery. That was definitely there for the taking. That is a huge hit! Humongous hit that knelt down and sent it packing. Boom! Boom it goes! Looks like he's been resting there for a long time. Wasn't quick off the blocks. And that wake-up call from the batsman. Two more to go, I guess. Apologies, that's the last delivery. Man, this man has been taking catches without even moving from his stance. The wicket keeper is making merry. He's had 3 catches to his name already. The scorecard. 37 in fact. Six ball 36 starts off with a single. Should have been 6 sixes. But let me remind you, cricket is a funny game. It's never over until it's over. Never count out the batsmen, nor the bowlers. There we go, but it's skied and taken. Second delivery is picked up. It again skied. 2 and 2 for the bowler and the fielder. Aziz coming in. The man who need the ball talk. Will he need the bat talk now? Or will he bounce to the cleans of the bowler? We'll have to find out. Aziz on strike. Someone bowls a full toss, but down the leg side, sprayed it. But yet, no connection from Aziz.
Up in the air, should be taken by the keeper. The first time he's moved, but he still got the runs to get that wicket for the team. And for a change, the team has made the wicket-keeper move, and I'm sure that he's not happy about it. But the team would be. But nevertheless, he's got 4 wickets under his name because he's got 4 catches. That's almost half the side depleted because of that man. I'm not sure if you've heard of the saying ever. The man who can't be moved has finally been. That's a good shot. No one there in the field. A freebie to end that for another 4. We've got one more coming off to finish the innings. Looks like he's got another chance to get him on the boundary. It's all but over for LCC Juniors, but never ever count them out. This is just their beginning to become a big team in the future. Well tried, very tried. When he tries too good, unfortunately, no connection. Ends up as a dot ball, and that is the end of it all for this match. LCC Juniors were not able to get over the line with KBSR, Kranti Veera Sangoli Ryan, making it to the next round. The next match between RS Phoenix and LCC. RS Phoenix request you to set in your field quickly. That's a request from our end, especially considering the weather and the history of having rains over the last
ಸತೀಶ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಆಕ್ರಮಿಸಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ರೇಪದಲ್ಲಿ LCC ಕಾಫಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೀಮರೆಗೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ 6 ಓಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸತೀಶನ ಕಾಫಿ ಆರಂಭ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಯಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ವೇದಶಾಖ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಿಯ ಬೃಹತ್ ಮತ 109 ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಈಗ ಮೊದಲ ಗೋಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ಚೇಚುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟ ಹಂಗೆ ಇದೆ. 12 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುತ್ತದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂಡ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರ ಬಾಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ರೇಟುಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. After the completion of first over, the score moves on 14 without loss. ಎರಡನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿ ಸೀಸನ್ 1 ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ
5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಗೋಪುಗಳಿಗೆ ತಗಲ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಉತ್ತರ ಗಳಿಕೆ 15 ಅಂತ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ವರಸನ ಹೋರಾಟ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನನ್ನು ಒಟ್ಟು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 17 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆಂಡು ಸೋಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಜೀವನ್ 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಜೀವನ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಚೆಂಡು ಏಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವಕ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ. ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅರವಿಂದ
ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು, ಬರಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಈಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೋಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಾಕೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಲಬಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಸೇರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ತೆರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಗಮಂತರ ಪಂದ್ಯ ಬಾಬು ಎಲ್ಲದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ನೇತನವರ ಹಡಪವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಚಂದ ಸೆಕ್ಸಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 30. ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 30ಕ್ಕೆ 2. ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಬಾಬು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಜಾಕೀರ್ 4ರವರೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಂದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹೊರಗಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರಸಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಅಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಸಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ ಹೋದರೆ ಆಗಾಗ
ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜಾಕೀರ್ ತೋರ್ಪಡಿ ಸಾಗರ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡ ಬಾಕಿಳಿತಾ ಇದೆ 4 ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಬ್ಬಾರ್ಗಳಿಗೆ 37 ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿದೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಮತ 41ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಂಪಿಯನ್ 5 ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇಗದ ಸೆತ ಮಾರಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 4 ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಬೌಲರ್ಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರರಿಂದ ಮಾತ್ರ 2 ಓವರ್ಗಳ ಅವಕಾಶ. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಚೆಂಡು
ಒಂದು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಈಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಕ್ರಮಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಾಬು ಇಲೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇವರು ರೆಡ್ ಸೋಮವಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗದ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇಲ್ ಭರವಸೆಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 55 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಲಿತಾ ಇದೆ. 55 ಕೊಡಲಟ ಬಾಬು ಇಲವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್. ಬಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಪೌಲಸ್ ಅಂತಿಮವರೆಗಾಗಿ ಚೆಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಲ್ ನೇರಗುರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. Yes, it's out. Okay. ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಬ್ಬರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. $55 ಜನ
ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಚೆಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರೆಸಿನ ಓವರನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಮತ್ತು ರನ್ ಅವಕಾಶಗಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರನಿಗೆ ತೃತೀಯ ನೇತೃತ್ವ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. Not out. Not ಚೆಂಡ ಬಯಸ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಳಿತಾ ಇದೆ. 58 58 ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊನೆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 62 ಹೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು LCC
ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಮೊದಲ ವಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬೇಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮೇಲೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ 1 10 ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ರಾಕಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 7ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್. ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಚೆಂಡು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಒಂದೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಏಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ನಾಲ್ಕರ ವಾರ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು 4 ಲಕ್ಷದ ಹೊರಭಾಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 52 3 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ನೇರನ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭೀಮಾ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಪ್ಲೇಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮೊತ್ತ 3. ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾಕೀರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 5, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 5 ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಜೋತಾಗಿ 58 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 30 balls 58 runs required. ಆಘಾತ ತಂಡ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಶ ಮೇಲ್ಮೈ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ KBSR ಪಾಸನ್ನು ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಕ್ರಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ 6ಕ್ಕೆ 4. 7ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತು ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಚೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಒಂದೆರಡು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿನ ಶತಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಕೀರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಕೀರ್ ಕೂಡ ಹರ್ಬಂಶ್ ಹೆದರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ.
ಮತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಚೋಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 7-56 ರೇಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಯಕಾಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಕೇವಲ 2 ರೇಟುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 7-5 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ KBSR ಡಿಸಿಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಕ್ಯಾಚಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾರಿ. 6 ವಿಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್. ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಬು 11 ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ತಂಡ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರೀಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ತಂಡ ಬೇರೆಡಿ. ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಶಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತ. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. मत
10ನೇ ಆಟಗಾರ. ದೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನದಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ. ball. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಒನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಚೆಂಡು 55 ಎತ್ತುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರೆ ಅಂತಿಮ ವಿಕೆಟ್ ಈಗ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. LCC ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದೊಡನೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಾಲ್ಕರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 9ಕ್ಕೆ 9. 9 for loss of 9 wickets. ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ಸೀಸನ್ 1 ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. RS ಫೀನಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಒಂದೆರಡು ಸೇರ್ಪಡೆ, ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಅವನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡು ಎರಡು ಆಟಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯುತ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ LCC ಪ್ರವೀಣ್ ತಂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ RX ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಬು
Fast and furious running away to the fence from Praveen. Let's go. Coming around the wickets. It's moving really, really fast. And that is too quick for the batsman. Sanat on one end, on the other, we have Karthik. Karthik, the man on strike. Swing and a miss. Excellent delivery again. No chance for the batsman. Length and especially that pace making the difference. And his silky smooth action has made it more easier. He's given a wide by the umpire this one. Earning line. Going down the leg side, giving that extra. He is bowling brilliantly, this man. It's just that a couple of wides have taken them to the scorecards. Up in the air, that's the biggie! Triple six! Yes, it is! Massive connection that! Umpire, can you just step one step to your left while umpiring, please? Yeah, thank you. I'm sorry, it's on the right. My bad. I was told you have to move to your right. Yeah. Well, that's brilliant. Again, excellent comeback from Praveen. He's been bowling really well. Probably a couple of deliveries where he's word in man and has been punished. But besides that, he has been on the mark, on the money. This is the kind of stuff that we would like to watch. One bad ball and it's being put away. Swing and a miss again. No chance getting under it. He's trying to go across. Should have gone down the ground rather. And that's what he practices. In shadow practice. He should have gone down the ground. And after the end of the first over, I believe, the score moves on to 13. The scorecard reads 13 at the end of the first over. Should turn out to be an exciting contest. There's two really good teams clashing against each other. The bowling department strong as well as the batting department for KBSR. And we've got another team that's showing their prowess with the ball.
that's a short one to start off with by Sandeep. Sandeep, sweetly called by his team Cat, as due to his eyes, has a really, really good lens. Oh, that's a cheeky shot that from the man at the striker's end. He gets 4 runs there, Karthik. Very, very good. Well improvised by him. Good shot that. Was trying to go for a scoop initially as well. Nevertheless, Sandeep what a shot that! Another big from Karthik. This man is making his back talk. Was kept quiet in the last match, but this match he's making merry. Big, big hits coming out of his bat. Well, he has been cheeky, has shown his power hitting too. That's great batting from Karthik. Goes for a switch hit. Misses that out completely. Well bowled by Sandeep. Recognized that he was going for a switch hit and bowled a slow one. That's going to be the result. Slow one. Again. Put to a square leg. A fumble. And that's 4 runs. That is a climb for a fielder. Especially when it's coming down on the ground. Straight to the man. All he had to do was put body behind the ball. And he messes it up. Out of the end of the over, scorecard reads 32 without a loss of wicket, and that's a wonderful start. They just jog back. Could have been 3 had they wanted much more quicker. Roughing the man coming around the wicket. Goes for a switch hit, connects it, but should be taken by Bala. Oh, it goes all the way, in fact, I guess. Goes past him for a 6. Didn't look like
should have been taken on another wicket going down. Oh, that's a good shot. Should be stopped well. Oh my God, that's good fielding too. He was pouncing on it, the fielder. Looked like it was going past him, but good jump in the end. Timing it really well, Sanath. Looks like he's getting warmed up too for big shots. On the other hand, Karthik has been doing it well thus far, but how will Ratan hold him out? Well, that's a biggie. Again, attempted by Karthik. He is not looking to keep the ball down. He wants every ball out of the park. That swing is humongous. There we go again. Hard hitting. That's another misfield, another 4. Second time around, it's been given for a 4. Bowling man coming back for the second over. Trudges one down the ground, 4 runs. In this game, that. And no mercy for the bowler. He's just picked them off the length. On the go. He's walking down. Connects it cleanly. Definitely not as much as he would have liked, but still does that. And that's a good shot! Should be 6 and yes it is! What a hit there! All the way it goes! Was bouncing on that immediately. He's making the bowler bowl to his strings. Well, generally the bowler bowls it and the batsman gets to it, but here he's making the bowler bowl to his strength. That's what good batting is all about. You miss, I hit, kind of a length is what he should be looking at. But what he's forcing him to do is bowl fuller or shorter, not online. And that's making a lot of difference on the scorecards. That's a great thing for KBSR. Babu Levin struggling with the bowling effort right now. But KBSR on the other hand will be jubilant about the progress they've made. And let me remind you that too, without losing wickets is not an easy task. Bowled a slow one, well done that from Praveen. Well, Sanath was expecting that to be this time he connects to and puts it away on the ground to 4 runs. And this is extraordinary batting from Sanath. He's connecting more or less every single delivery that's being bowled, and that's been the case with him over the last few deliveries. Initially he was kept quiet, but now the time in the middle has helped him. Tries to go for a wild swing and misses out. He stomps the ground in agony. He wanted to connect that and take it to the cleaners. However, does not get any connection on that.
Good bowling from Praveen, good comeback in fact. He was expecting the batsman to go for a switch hit and stop midway, but nevertheless the batsman didn't move an inch. That's an edge, running away to the fence, and that was unnecessary. Goes past two fielders. Kranti Veera Sangoli Rayanna have been on top from ball one. The new ball of the attack. Ranjit, the man coming around the wicket to Karthik. Full toss and dished him out fully out of the park. My, that has been dispatched to the fence. Brute force, and the result is a huge six towards the square leg region from Karthik. That was a loosener from Ranjit. That's why it's important for every bowler to flex his arm before he bowls. And that's the mistake that Ranjit did. And this one too, going out of the park for a walk. And that is 2 and 2. Two consecutive sixes, and both put a long, long way. Team 2 really making a hat of sixes. Coming over the wicket this time. Looks like the angle could make some difference, but let's find out. Short one, yes, it does make a difference, but only for the single, I believe. Goes to Bala. That man just scored a 50 in the previous match. So you can never count out Babu 11 in terms of their batting. Back on strike, yet to lose a wicket. KBSR goes down the ground towards cover. Will it be a single or a double? He's been struggling a bit, Sandeep, in terms of the outfield. That's 2 runs. Back on strike is Karthik. Ranjit coming over the wicket. Down the ground, and it goes down for a big six again. 3 sixes in the over. Well, expensive over this. But the error that Ranjit is making is that he's bowling it short. He has to keep it full and on the line. That's much better. Should be a catch, and that is what it is all about. When the going gets tough, he has to find ways to get them out. And that's the first wicket for KBSR. Mind the first wicket almost at the fag end of the innings. And that's how good they've been throughout this innings.
Last over, 83 on the cards. Well, that's a big one attempted down the ground. Trying to do a single. 5 more to go off the over. 84 on the scoreboard. And they should target about 100 from here on. 16. 33 hits away. 5 deliveries and 3 hits. Definitely doable, especially when you're batting first and not under too much pressure. We're up in the air. The keeper should pouch that easily. That's the wicket. Look like a practice catch for the wicket keeper. So that is just the new batsman. Not troubling the scorers at all. And we've got another new batsman replacing him. Velu, the new batsman. And he's joined in the middle. With Sanath going really well from one end. All he has to do is just hand over the strike. If he hands over the strike to Sanath, he will do the rest of the job, but I'm sure that Velu has other ideas. He would want to take it on himself, improve his mettle. But will that be a good ploy? Or would it be sensible for Sanath to take strike? There we go, the first delivery sent out backing. Boom, boom, it goes out of the park. What a hit. Mighty hit. The very first ball he strikes. He strikes gold. Again, getting himself some room, and that's a beamer. It's given a no ball by the umpire rightly. And should be a free hit. That's the pressure talking already. First ball, he was carded for a big 6. The next one was a beamer trying to go for a faster delivery. Going for a faster one again. This time he corrects his line and length. The free hit being missed away. 2 runs off the bat. It's down the run towards the number of reach, no one there. Should be 4 runs, and yes it does. That was a full toss, low full toss, caressed away by the batsman. All the commentator being proved wrong here. Was expecting that to go to Sanath in terms of a strike and then him going big. But really, like I said, has other ideas. He's been going gaga over his bowling. There we go, another full toss. And it's taken this time around, not given no ball by the umpire. So, Velu is walking back. Well bowled. After the end of the first inning, scorecard reads .96. Target is about 97.
Well, correction. The target set by KBSR is 99. The correction there is the target set by KBSR is 99, and Babu 11 have to chase that down in 6 overs. 26 deliveries, 99 required for Babu 11 to win this. One from both the teams, please. We have 12th man from one team, the other we do not. I would also like to call upon the team captain for Team Falcon. Captain of Team Falcon, please. Please acknowledge wherever you are. The organizers have requested your presence. Team broadcast captain. Let me repeat, that is not Yuri Baika, Team Baika captain. KBSR defending 99. Irfan man to start off. First ball, and it goes for 4 runs. First delivery, and he starts off. Irfan starts off with a boundary. I'm sure that he'll be looking forward to get more. But not the boundaries and into wickets. Swing and a miss. Oh, that's a very direct delivery to the stumps. Just missed going to the stumps that. Not sure how
It did not. Lucky enough for Ratan. Gets it on his legs. When elected, will let us know the decision in 2 minutes. All in the middle, we've got the wickets. Irfan cleans up. Mr. Ratan, and he's gone back into the hut with that. In comes Bala, who has been in sublime form today. He scored an individual 50 in the previous match this morning. He was punching away too many switches. Just like that, it started off. And here too, he starts off with a switch it. And he looked in supreme touch this morning. Everything that it touched whilst going for a switch it disappeared to the boundary. It looks like he started on the same note again. There we go. This time it's full on towards the leg side idly, considering that he switched. And they're chasing the target of 99 and they should maximize the power play. Balaji is the next man. Sweetly called Bala by his teammates. And Gowri on strike. These are changes in field. We've got a long off and deep cover. Considering it's the power play. Earlier we didn't have too many fielders in the deep, but now it's been taken off. Well, that's a switch in again from Bala. Does not get good connection on that. Manages just a single lead under the elevation, which he couldn't find from that delivery, all because of Bala's full and fast nature of bowling. He's been doing that since this morning. He's kept it fast and straight. Not bringing the ball too much, but enough pace to keep it down. Not giving them any room to get under the ball. Great bowling that. Chasing the target of 99 is definitely not easy. That's a good shot. Towards square leg, again only a single though. The singles and doubles may not do much of a damage, especially the asking rate over 12. That's a swing and it's down the next side it goes. KBSR have done a great deed for themselves by scoring those 99 runs. But they scored 98 and the target is about 99. Good feeling in the deep. Excellent return. Just a single there. That was definitely two. Had he not looked at that excellent throw, but his throw was extremely good. It's not an easy task, especially when you're running towards them
non-dominant hand, pick up the ball and then throw it with that force. He made it look ridiculously easy, but on the other hand, it's also not easy to place these switch hits, but this man is playing like it's bread and butter. Silky smooth movement to get into that position of playing that switch hit, and then having the power behind it to put it away. It's definitely not an easy task. All round good cricket this, but at this point in time, the favourites would be KBSR, Karnataka Sangoli Rana. That team has contributed 98 runs to the total from their end, and they are defending that in style. At the end of the second over, we got 13 for 1. 13 for 1 on the cards. 86 required. It's an edge, should be a single, yes it is. And Irfan will be happy about that. Irfan will never say no for that single. He is happy to go away all 6 singles, I'm sure, if required. But he will be wary of those big shots, especially with these two batsmen in the middle. They can go big. They have the power and the ability, more importantly, to go big at any stage. There we go. Gowrie going for a switch hit. Misses away. Good change in pace from Irfan. Doesn't keep it straight as well. Kept it moving. And slow delivery that. And that's exactly what the team would require from him. Keep the batsman guessing. Another slow one. But this time is clean through the legs. That is the importance of Irfan's presence in the team. This man's variation has a definite fan base. A lot of people have been fans for that. And with his dismissal, that is Gaurie's dismissal, we've got Sandeep alias Cat, like they sweetly call him. Sandeep is on strike and he will be ready to go big as well. A big, tall ask to climb. That's a swing and a miss. And he is not giving them any chance to go for those big shots, especially no pace behind it, making it much more difficult for the batsman to go for it. Asking the batsman to hit him with more power. There we go, up in the air, like I mentioned, no power behind it. And he walks back without troubling the scorers. Sandeep is a goner. And Irfan has struck big again. These guys can strike it big. Imagine that's the kind of bowling effort that Irfan has produced thus far. Sanju the next one. On the other end, we've got Bala, who's been waiting there for some time. We haven't seen big hits from him this innings, but it's not far away. Let me tell you, it's definitely not far away. If we have to win this, we will have to get to that stage of him going big. He has to strike big and get those sixes. Oh, he swept it. He literally swept that to the fence. Sanju ran. Second run is a mistake. Second run was a mistake thanks to the keeper. They were lucky enough. Well, on a lighter note, KBSR have been really good when the keeper hasn't moved. When he's still, they've won a lot of wickets, but whenever he's moved, it hasn't been really great for them. Ajay is the new bowler.
this be the over? Will this be the over to go big? After the end of 3 overs, scorecard is 16 for 3. 16 for 3 after the end of the 3 overs. Halfway through innings. And they need another 73. Not 83 to win this. Apologies on that. The asking rate has climbed up a lot. And close to impossible. That is a switch hit. That goes straight to the man at the point. And that was definitely practice catches for him. He didn't have to move too much. Just wait. Fast and straight again, but a full toss missed away. Considering it's a new batsman, he's not ready for that full toss. Ajay back to ball his second delivery. That's a beautiful delivery again. Well, that's the third delivery. Looks like there is a change in the cards there. He's half the over through. We haven't got any wickets. Is what we were feeling. Although he's got Dala's wicket. Doesn't seem like because it is gifted. This is the kind of delivery that we'll be looking forward from fast bowlers. These are the wicket taking deliveries. And the batsman was running to go and Ajay just spat on with fire. Went past him in no time. Also, it's almost there to the man at fine leg. Wasn't expecting that to come towards him. Of course, it was away from his reach. Probably about a couple of yards extra. Was not going to get much harm out of that. KBSR. W11 has been struggling in the middle to get his runs. And thanks to those 99 runs, KBSR put up on the target. Up in the air, will that be just a single if he swung around? Balaji to cut it. He's happy to give him 2 runs. Great end to the over. 21, just to 5 run over that. And a wicket too for Ajay. 5 runs and a wicket, especially when they're looking at 29 runs in over. That's a great job from Ajay. You've got John. So it is John to John contest. A battle between a battle, John versus John. Who's going to win it? Oh, an excellent delivery that. This man may look weak and young to you from the naked eye, but let me remind you, this guy possesses some pace behind that arm and you can see it. That's a biggie attempted and taken in the deep. That's a great running catch from that man again. He makes it look so easy in the deep.
the first match too. When the situation demands it, doesn't mean that you can't watch the ball. He's just swinging wildly. Just like that again. Doesn't watch the ball till the end. He's just watched the release and he wanted to go to right from there. You have to watch the ball until the end. That's much better. This time around, a flow from toss. And it goes for 4 runs, acknowledged by. Goes for 4 runs. Swept it away easily. And that's a rarity for us in these matches. It's always been difficult to look at boundaries, especially during the second half of the tournament. It's going to get more. For the first ball goes for 6 runs. Second ball goes down the leg side, I believe. And he goes for 4 runs. Given no ball by the umpire. And the keeper's not happy about it. Well, just one delivery ball. 11 runs given away already. And we have a free hit. Swing and a miss. It's a good delivery, says the umpire. A single. In terms of having the straight strike. Again, moving around the crease. क्या बात है! Goes for a long hit, and it goes a long way. My, oh my! That kept going. Pogo says the batsman and sends another one packing. The man at square leg is only a spectator. 2 in 2. Whether he finished off in style. And he's cleaned him up. This time he's slower on anti-climax. 400 and it's team. But a great effort comes to an end from the team. KBSR have won that in style to win the next match. Next match between Team Boyka
ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಚೆಂಡ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟಗಾರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರಗಿರಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಹುಶಃ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನ ಬಾಲ್ ರಿವರ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದ ಬಾಲ್ ಚೆಂಡ ಮತ್ತೆ ತಂತಿ ಮಡಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರಗಿರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ತರಮತ 5. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮೊದಲ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸಿಂಗರ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎರಡು ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್. ರಿವರ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒತ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದಾರಿಕೆ. ಚೆಂಡ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೈಟ ಅವಳು ಎತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಠವಾಗಿ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡೆದ ಗಳಿಕೆ 8. ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ವಿತೌಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಏಳನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಗುಣರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಂಗನ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗುಣ ಮೊದಲ ಚೆಂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಡ. ಪ್ರಫುಲ್ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಣ ಬಾಳ ಸೊತ್ತಮನ ದೇಶಗಾರ್ಗನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು. ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಣೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ
ಶೇಪ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೋ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೇರಣಿ ಚೆಂಡ ಬಾಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೋರಾಟ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಮೊತ್ತ 11. 11 for loss of 1. ಹೊರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾಣತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 12 ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಡೆ ಬಾಯ್ಸ್. 6 ಸರಾಸರಿ ಓಟುಗಳು. 3ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹುಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್, ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇವನೆ ಒಳಕ್ಷೇತ್ರ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ. ಚೆಂಡು ಮುಂದೋಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂತದಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 15. ಗುಣ ಹೆಸರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ನಲ್ಲಿ ಚೇತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಯಶವಂತ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ Ysports ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬಿತ್ತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಕ್ರಾಸನ್ನು ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಆಘಾತವನ್ನು ಶುಭ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ. ಗುಣಟಿಸುವ ಶಾಣ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ 4ನೇ ಚಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು 4ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಶಾಲಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇವಲ 1 ಸೇರ್ಪಡೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 17 17 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಳಿಕೆ 18 ಓಟಗಳು, 5ರ ಸರಾಸರಿ ನಿಯತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾಸೆಂಟ್ ಅವರ ವೈಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೀಸನ್ 1ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತು 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 5 ಬೌಲರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾರಿಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ದಾಳಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಣೆತಗಾರಿ ಸಚಿನ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಡ ಬಾಯ್ಸ್. ಗೋಪಾಲ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ.
ಪಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ 2 ಸೆಟ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಸಾಂಪ್ರಲ್ಲಿ. ಇವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜಿತ್ ಎಸೆರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್, ಒಂದೆರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಬಯಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 22 ಅಲ್ಪ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. 23-4. ಮತ್ತೆ ಗೋಪುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂದಗೋಪಾಲ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಲವರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಆರು ಚೆಂಡುಗಳು ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಶಿವ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್, ಬಹುಶಃ ವೈಡ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿನವರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಜಿತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. SSR ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆ 23, ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ದಿನದ ಅವಧಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಡಾ ಬಾಯ್ಸ್. ಲೋ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಗೇಮ್. ಶಿವ 9 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. is the target. ಸುಲಭದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸರ್ 12th ಪ್ಲೇಯರು.
ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕೇತ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಔಟ್ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಲಭದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 24 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಂಡ ಬರಸನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈಗ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಜೋರ್ಮಿಟಸ್ಗಾರಿಕೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಾರಿ. ಬಿರುಸಿನ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗಾಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದೆರಡ ಸೇರ್ಪಣೆ. ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್ ಭರಸನ ಹಾಡಾಟ ಕೊಳ್ಳನೆ ಅವನ ಮೂರ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಈಗ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಆಧಾರ ಬರಬಹುದು. ಕ್ಷಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋವಿನ್ ಜೀವನ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾವೆ. 15 ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ 9 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ರನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಯ್ಕ 7 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಕೇವಲ 9 ಓಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ 5